আজিৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ আৰু এটা স্বৰ্ণিম মুহূৰ্ত বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰৰ 2020-21 চনৰ বাজেটত আমি প্ৰত্যেকবাৰে বাজেটত অষ্টাদশ মুকুটাৰ মালা বুলি আমি কওঁ 18টা ফ্লেগশিপ স্কিম আৰু প্ৰথম আমি এটা এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে যদি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ ডিসইনভেষ্টমেন্ট হয় অসম চৰকাৰে আমাৰ যিটো ষ্টেক তাক আমি 12.5 ৰ পৰা 26% লৈকে আমি ইনক্ৰিজ কৰিম। তেতিয়া আমি এসেস কৰিছিলোঁ যে আমাক 1400 কোটি টকা লাগিব আৰু বাজেটত আমি 1400 কোটি টকা ধৰিছিলোঁ। But matter was not as simple as explained today. First of all, it was a tough call on the part of Government of India to segregate Numaligarh refinery from Bharat Petrochemicals. Aru eta stand-alone unit hisabe public sector identity eta maintain kora, it was a tough call. But Pradhan Mantri Modi Dangoriyai eta sahosi siddhanto loisile je Numaligarh refinery stand-alone eta refinery hisabe thakibo aru kunuba eta Bharat Sarkarar public sector undertaking a refinery to take over koribo. At this stage, Oil India came into picture. Ami সকলোৱে জানো যে Oil India যদিও Bharat Sarkarar eta PSU, but for all practical purpose, Oil India belongs to people of Assam. Irrespective of balance sheet, core paisa kot jai, core toka kot jai, that doesn't matter. Oil India অসমৰ মানুহে নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি গণ্য কৰে আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহৰ অভিযান্ত্ৰিক কলা কৌশলী আছে, আমাৰ যিটো টেকনলজিক্যাল স্পিৰিট আছে, সেই স্পিৰিটটো অইল ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে আমি বিশ্বক দেখুৱাওঁ। So it required certain persuasion Bharat Sarkarok hoiman koribor karone je NRL apunaluke jetia PSU dibo siddhanto loise, why not it is Oil India. So we work together with CMD Oil, where he briefly mentioned we work together behind the curtain or official channels, and then we succeeded fast. The Numaligarh stake will be with Oil India Limited. Again, Prime Minister takes that decisive decision je oiler hatote Numaligarh stake thakibo. Going along with that, jetia disinvestment hoise, it is a Accord refinery. I jate ketiao yar public sector character to herai na jai. So internally, Assam government has also decided that why not we increase our share. আমি এনেকুৱাটা পৰ্যায়লৈকে আমি আমাৰ শ্বেয়াৰটো লৈ যাওঁ য'ত অসম চৰকাৰৰ সন্মতি অবিহনে কেতিয়াও ইয়াত ফাৰ্দাৰ ডিসইনভেষ্টমেন্ট সম্ভৱ নহব। So roughly we calculate that অসম চৰকাৰৰ যদি 26% থাকে, then Assam government will be a very, very important players. আৰু বাকি share jote na jakok kyo, with 26% share in an entity, it will always retain public sector character, অর্থাৎ ৰাজহুৱা উদ্যোগৰ যিটো character হেতু ৰক্ষা কৰিব। 1400 কোটি টকা তেতিয়া আমি কৈছিলো, but when actual assessment began, I got a call from Oil India chairman Mr. Mishra one day that it will be 2,150 crores. Amar অসম চৰকাৰৰ লগত ইমান টকা পইচাও নাথাকে,
ইমান ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পৰা because as you know our own earning through our own earning we can sustain only for 4 months. For other part we have to depend on various central government schemes, source devolution, or for we have to take loan from the market. But realizing that এইটো এটা খুব ডাঙৰ সুযোগ আৰু অসমৰ মানুহে যদি এই সুযোগটো হেৰুৱাই নতুন প্ৰজন্মৰ ওচৰত 15-20 বছৰ 50 বছৰ পিছতো আমি উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব যে at that moment অসম চৰকাৰে এইটো সুযোগ কিয় হেৰুৱালে during accord time also আমাৰ হাতত সুযোগ আছিল 26% লোৱা তেতিয়া আমি we lost one opportunity আৰু এবাৰ যদি we lost this opportunity once more উত্তৰ পুৰুষৰ ওচৰত আমি জবাবদিহি হ'ব লাগিব so আমি বিত্ত বিভাগত সিদ্ধান্ত লৈছিলো in consultation with industry department যে যি নহক আমি লম কিন্তু কেতিয়াবা পৰিবেশ এনেকুৱা আহে লম বুলি ভাবি থাকোতে ultimately সিদ্ধান্তটো আহিলে during the election in the eve of election মোৰ মনত আছে জুনাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ মিটিং আছিল on the stage মিশ্ৰ আছিল মই আছিল প্ৰধান ডাঙৰী আছিল আমি গুটেইবোৰ আছিল তাতে হল যে নহয় 31st মাৰ্চৰ আগত আমি টকাটো দিব লাগে আমাৰ পসিবল নহয় কাৰণ বাই দিস টাইম আমি এই বছৰ ডিসইনভেষ্টমেন্ট নহব বুলি we start spending our money in different area so ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে কি কৰা যায় তো প্ৰধান ডাঙৰীয়া আমাক কৈছিল যে you contribute a token amount for the current year next year ami gute amount to loi jam aru in the meantime oil will give money to government of India on behalf of government of Assam so oil has already deposited 2150 crores on behalf of government of Assam to the disinvestment or central government of teoluke di dile so we paid 500 crore during that point of time. Today we are paying another 500 and by September we'll clear other 1100 crores also because otherwise we have to keep on paying interest. So with this Assam government from now will have 26% share in NRL. Now why NRL is so important? আমি NRLত কিয় ইনভেস্ট কৰিব লাগে প্ৰথম কথা যে NRL এটা একৰ্ড ৰিফাইনাৰী চুক্তি ৰিফাইনাৰী it has a emotional connect but decision on finance is not takes on the basis of emotions আমি যদিও অসমৰ মানুহ আবেগিক হয় but as a finance minister probably now as a chief minister মই আবেগক যুক্তিৰ আগত আহিব দিব নোৱাৰো I have to be restrained on that count but this is a very very prudent business decision last year we got with 12% share we got 335 crore as a dividend from Numaligarh so now with 26% our dividend will be if everything otherwise market is stable market behave the way they behaved last year because it also depends on crude prices there is no predictability but obviously it will be 500 crore plus so in 4 years our investment will come back hoyto 6th year it will come back or along with the interest jitu ami ei paisa khini jodi belek kamot invest koriloten jitu interest palueten even if we calculate 8% interest hopefully all this investment will come back to us by way of dividend in next 4 to 5 years and then we'll own that asset 26% but this is not what potential of NRL as of now আপোনালোকে জানে যে NRL is embarking a huge mission that now they have a production capacity refining capacity of 3 MMT 3 million metric tons
NRL has already got approval from Government of India to enhance its capacity to 9 MMT. So I should compliment NRL and its MD, Mr. Borua, because we tried lot of formal and informal channel to get that investment cleared from different bureaucratic layers. Probably, I still remember that Mr. Borua and me, we went to the even residence of the then Revenue Secretary to pursue that matter. So every decision has lot of stories, lot of things to tell. That thake. But that kind of effort is there on the part of NRL management. And plus, Modi Dangoria or Dharmendra Pradhan Dangoria duijone, they takes NRL always in a different footing. Because again, NRL has an emotional connect with people of Assam. So, NRL will soon become, by 2024, NRL will become a refinery with 9 million metric ton capacity. So, if you put a thumb rule, যদি 3 MMT আমি 500 কোটি পাও, when it will become 9 MMT, it will definitely get 1500 crores annually. So that is one business sense. But otherwise also, NRL কিছুমান নতুন কাম হৈ আছে, পাৰাদীপৰ পৰা crude pipeline তেওঁলোকে বহুৱাইছে, যি crude pipelineৰ জৰিয়তে not only capacity will be enhanced for Numaligarh, even the capacity of Bongaigaon, Guwahati refinery, আৰু Numaligarh refinery, তিনিটাৰে capacity বাঢ়িব. আগত আমি বহুদিন আগতে কথা পাতিছিলো যে অসমৰ তেল বাৰাউনিলৈ লৈ যায়. Now 6 million metric ton crude will come to Assam. ইয়াত ৰিফাইন হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মায়ানমাৰ, বাংলাদেশ, ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানলৈকে ৰিফাইনাৰী তেল আমি বিক্ৰী কৰিম. যেতিয়া আমি তেল বিক্ৰী কৰোঁ, অইল ইণ্ডিয়াই হওক, নুমলীগড়ে হওক, অইলে তেল উলিয়াই আমি তিনিটা কম্পোনেণ্টত ধন পাওঁ. এটা ৰয়েলিটি পাওঁ, এটা তেওঁলোকে যিমান তেল উলিয়াব তাৰ ওপৰত আমি ভেট পাওঁ, আৰু আফটাৰ অল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যি এক্সাইজ ডিউটি পায় তাৰ পৰা আকৌ আমালৈকে ডিভলিউশ্যনত পুঁজি আহে. চ' অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ছেক্টৰ লাষ্ট প্ৰেছ কনফাৰেন্সত মই কৈছিলোঁ যে উইদাউট অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ছেক্টৰ আছাম উইল ফেচ এ ভেৰি ব্লিক ফিউচাৰ. অসমৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ পৰিব. So that is why we keep on supporting our oil companies. তাত কোনো শোষণৰ কথা নাই, বঞ্চনাৰ কথা নাই. They are contributing to the Assam economy আৰু যথেষ্ট কৰিছে. So now our target is that Numaligarhত 9 MMT capacity by 2024 আহিব লাগে. আৰু অইলৰ আজি অইলে 3 million metric ton crude উলিয়াই, it should go up to 4 million metric ton. তেতিয়া নুমলীগড়ত আমি বাহিৰৰ পৰা কমাই আনিলেও হ'ব, our own crude can go to নুমলীগড়, আৰু otherwise will be আমি বাহিৰৰ ক্ৰুডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব. So today's our investment symbolically অসমৰ এটা কিমান সুন্দৰ ভৱিষ্যত আছে অসমৰ, তাক আজি আমি দেখুৱাব পাৰিছোঁ. আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট 26% হ'ব. Coupled with that, NRL will become 9 million metric ton. আৰু NRLৰ ভিতৰত 5 lakhs bamboo বছৰত কনজিউম কৰি বায়' ৰিফাইনেৰী য'ত ইথানল বনাব, য'ৰ ইথানল will be mixed with diesel, another এটা sustainable energy create কৰাৰ কাৰণে another bio refinery within the NRL তাত চলি আছে. Now all these initiative Assam government আমি 26% ownership আমাৰ লগত থাকিব. So basically এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি. মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে অইল যিমানে গ্ৰ' কৰিব, we get gas, আৰু এই গেছ আমি ক'ত প্ৰচেছ কৰোঁ? Assam Gas Company. Assam Gas Company has 3-4 projects with Oil India. Duliajan Numaligarh gas pipeline, চাহ বাগানক গ্যাস দিবৰ কাৰণে আমি
আসাম গ্যাস কোম্পানী আৰু আমাৰ মাজত জইণ্ট ভেঞ্চাৰ আছে আৰু ফাইনেলি পূৰ্ব ভাৰতী গ্যাস কোম্পানী বুলি আমি এটা কৰিছোঁ য'ত গ্যাস গ্ৰিড বনি আছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা গ্যাস আহিব অসমৰ ভিতৰৰ গ্যাস নহয় যি গ্যাসক আমি CNG আৰু ডমেষ্টিক গ্যাস কানেকশ্যনৰ কাৰণে গুৱাহাটী হাইলাকান্দি শিলচৰ কৰিমগঞ্জত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি টু অল দ্য district headquarters. Again, oil amar logot partnership ase on Assam Petrochemical. Jot ami another 4 months or 3 months from now, we are going to inaugurate another 1500 crore investment project. Jor pro ami ki banai ase to? Methanol we are producing. So Oil India eta as a central government organization. But along with that, oil is our development partner in Assam Gas Company, Assam Petrochemicals, DNP, Duliaja Numoligor Company, and in Purba Bharati, full Purba Bharati, Purba Bharati and Indradhanus. So, on this 5 Assam government company, oil is our partner, oil has investment. So, মই অলপ দীঘলীয়াকৈ কৈছো just to appreciate that what kind of things are going on behind the curtain manuhe lahe lahe people will appreciate more and more that what kind of contribution Oil India is contributing Numoligor with government of Assam. From today, this is a joint projects between Government of Assam and Oil India. Numoligor will be ours. Assam Gas Company, Petrochemicals, DNP, Purba Bharati, Indradhanus Gas Company. So, in spectrum of range in petrochemicals, BVFCL, that there is an issue we will discuss later on. So, all these 5-6 area আমি কাম কৰিছো নেক্সট আহিছে গ্যাস ক্ৰেকাৰত অইল ইণ্ডিয়া আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এগেইন ইজ পাৰ্টনাৰ এইবাৰ গ্যাস ক্ৰেকাৰ কোম্পানীত উই হেভ মেড প্ৰফিট এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্ট উইল গেট হোৱাট এভাৰ উই আৰ গোয়িং টু গেট ডিভিডেণ্ড নেক্সট নামৰুপ ফাৰ্টিলাইজাৰ অলছো উই আৰ ইন এডভান্স ষ্টেজ অফ ডিছকাশ্যন when oil and Assam government will jointly try to re-energize Namrup fertilizer. We again committed 26% of share from Assam government. So, lot of things will be there in next 5 years. A lot of movement we'll see on positive side. Lot of exciting development will be there. Assam economy, I think by next 4th and 5th years, we will see a positive changes. Apart from that, Oil India logot, ami eta horu exploration আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো যে তেওঁলোক এটা ব্লক পাইছে নিয়াৰ নামৰুপ যত 90% তেওঁলোকে ইনভেস্ট কৰিছে আমি 10% কৰিছো because this is a kind of risk is there also that কেতিয়াবা আমি তেল পাব পাৰো না পাব পাৰো so that মই এই কথাখিনি কিয় কৈছো যে এতিয়া কোনেও অইলক ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি ধৰিব নালাগে I think oil has more to do with Assam government now than government of India. If they are giving a symbolic royalty to oil, government of India, that also come back to us. Aro etia moi bhabo je CMD oil mur logot he besi phonot kotha pati thakibo lage than the petroleum minister because he has so many things to do with Assam government. Hekarne moi bhabo je ami Oil Indiaৰ প্ৰতি আমাৰ মানসিকতাৰ এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে আৰু অইলে যিমানে এক্সপ্লোৰেশ্যন কৰিব পাৰিব the money will be in Assam only they will make more investment in Assam either in gas cracker or in petrochemicals or in gas গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে প্ৰতি টোপাল অইল প্ৰতি টু গ্যাস oil ji production koribo this will contribute only in Assam development hekarne ami ajir ei khontut muhurtotut
someday I'll take a bit more time. Manuhok বহুত কথা আমি নাজানো. Even these are sometime moi jeta ebilak kotha patu, these are education to many officers also, because nobody is aware about the kind of development initiative we are engaged in last 5 years, particularly post 2014, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and Dharmendra Pradhan. Oil is doing a বহুত বেছি engage হৈ গৈছে অসমৰ লগত, আৰু I think these will help us everywhere. Today gas petrochemicals is profit making, gas companies profit making, DNP is profit making, gas cracker is profit making, of course Numoligor is profit making. Everywhere Assam government or Asomor Raijor stake আছে. In somewhere we have the controlling share, somewhere oil has a controlling share. Aru moi bhabu je future is unlimited. The kind of aggression Assam government has acquired now, along with the natural aggression on the part of Oil India, I think two aggressive partner আমি দুইটাই যেটো ধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছো, আমি ভাবো যে আমি অসমক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। সো এই কথাখিনি এটা বিশেষকৈ মাজে মাজে কথাবোৰ চলি থাকে কাৰণে মই অকনমান I took some extra time. I'll appreciate that আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে, because this is a press conference, so I'll appreciate just raise your hand and put the question. First of all, you must realize that where we are putting money in a oil or petrochemical sector, at least next 50 years profitability will be there in that sector. So this is a prudent investment. Assam has a typical problem that our budget is mainly financed by tax revenue. Our non-tax contribution to budget is very, very minimal, unlike government like Gujarat. So these last 5 years, we have a minutes also. When I took over as a finance minister, in the first revenue earning meeting, we have decided that we need to increase our non-tax revenue, because this is your own revenue without putting tax on people. Tax revenue बढ़ा माने कि मानुहर পৰা মই বেছি tax লৈছো. These are negative revenue. But non-tax revenue is a positive revenue. You are doing something, that is why you are getting it. So our aim is to increase Assam non-tax revenue, and we consider petroleum sector is a profit earning, and as and when you know that this is a time to come out, you will be able to come out. Look, whatever the international oil market pricing, so as a PSU or government, you do not expect more profit. We are bullish on development. We are bullish on investing money which oil or government of Assam earn to pump into the development process of Assam. We are bullish on development. We are not bullish on making profit. We are bullish on taking up more and more development activities, so that whatever we earn, we can push it back to for the welfare of people of Assam. I think let us discuss this in a separate platform. Today we are focusing on NRL and oil sector, but definitely I'll take this question in another day.